Es posible que al oír hablar de ayudas visuales pienses en diapositivas, pienses en PowerPoint, y es normal porque la mayoría de charlas usan las diapositivas de PowerPoint como ayuda visual. Pero, y tranquilo que te voy a hablar de eso, pero antes de ir ahí, quiero que pienses en las ayudas visuales como algo mucho más extenso. Las ayudas visuales son cualquier elemento que te ayude a expresar tu punto y haga que la audiencia o bien lo entienda mejor o bien lo recuerde mejor. Te voy a dejar un ejemplo, un vídeo a continuación para que veas cómo se pueden usar las ayudas visuales de una manera sencilla pero muy efectiva. Some people say that mass immigration into the United States can help reduce world poverty. Is that true? Well, no, it's not. And let me show you why. This gumball represents the 1 million legal immigrants that the United States has taken every year on average since 1990. Now, who in the world deserves our humanitarian compassion? The World Bank has one measure of the desperately poor of the world. They make less than $2 a day. And how many people make less than $2 a day in the world? Well, let's start with Africa. In Africa alone, there are 650 million people who make less than $2 a day. 650 million. And in India, another 890 million people, desperately poor. China adds another 480 million people, making less than $2 a day. And unfortunately, the rest of Asia has a heartbreaking 810 million people who the World Bank says make less than $2 a day. And finally, there's 105 million of Latin America's population that are desperately poor. All told, the World Bank says there are 3 billion people in the world, 3 billion people who are desperately poor, making less than $2 a day. That's 3,000 gumballs. And every year, we take 1 million and suggest that we've somehow made a humanitarian difference. Of course, we don't pull our immigrants from these desperately poor populations, do we? These people are too poor, too sick, too disconnected to make it here as immigrants. We tend to pull our immigrants out of the better off poor of the world. And Mexico tends to define the type of immigrant that we bring here because the plurality of people come from Mexico. And Mexico is poor. How many people in the world live in countries that have average incomes lower than that of Mexico? And the World Bank tells us that that number is these 3 billion plus another 2.6 billion people. 5.6 billion people in the world who live in countries with average incomes below that of Mexico. That's 5,600 gumballs. And so what is it that the elites are telling us? They're telling us that when we take this 1 million immigrants, that we somehow or another are tackling world poverty. And we have to do it regardless of the effect on our unemployed, the working poor, the most vulnerable members of our society, regardless of the effect on our natural resources. Even if we went by the most radical proposals in Washington, which are to actually double our immigration to 2 million a year, which would totally overwhelm our physical, natural, and social infrastructures, we couldn't make a noticeable difference. And we may be really hurting the impoverished people of the world because the million that we do take are among the most energetic, often the better educated, certainly the most dissatisfied people that if they did not immigrate would be the agents for change to improve the lot of all the people in these countries. The true heroes in the global humanitarian field are the people in these countries who have the wherewithal to immigrate to another country, but instead stay in their countries, to apply their skills to help their fellow countrymen. Unfortunately, our immigration system tends to entice these very type of people to abandon their countrymen. The impossibility of making even a dent
is actually worse than it looks here. Because last year, when we took 1 million immigrants, these countries added, births over deaths, 80 million more people into the impoverished populations. And this year, Congress is bringing in 1 million legal immigrants. And this year, according to the United Nations, these countries are expected to add another 80 million people. And next year, you can be quite sure that Congress, unless stopped by the American voters, will bring in another 1 million immigrants. And these countries, unfortunately, will be adding another 80 million people into these impoverished nations. We could take 5 million a year, but we'd never get ahead of what's happening in these countries. Not in this century. Don't you see? Immigration can never be an effective or significant way to deal with the suffering people of the world. They have to be helped where they live. 99.9% of them will never be able to immigrate to a rich country. There's no hope for that. They have to bloom where they're planted. The only place that 99.9% of these people can be helped is where they live. Let's help them there. Si a ti o a mí nos hubiesen dicho que tenemos que hacer una charla sobre inmigración y no hubiésemos visto el vídeo de Roy Beck, estoy completamente seguro que tanto tú como yo hubiésemos llenado esa charla de tablas, datos, gráficos, estadísticas sobre países de origen, países de destino y cosas parecidas. Y a ninguno se nos hubiese ocurrido hacer algo tan sencillo como ejemplificarlo con bolas de chicle para intensificar nuestro punto. Y ese es el poder de las ayudas visuales. Si eres capaz de encontrar una ayuda visual que ayude de verdad a entender tu idea o a recordarla, ves a por ella. Ves a por ella porque estoy seguro de que será mucho mejor que usar una diapositiva. Aún así, conozco el mundo académico, conozco el mundo corporativo y sé que funcionan con diapositivas PowerPoint o Keynote o me da igual, o Prezi o lo que tú quieras usar, pero en general se apoyan en unas diapositivas o en unos canvas que se muestran detrás del ponente. Y creo que durante unos cuantos años más va a seguir siendo así. Así que te voy a dar algunas sugerencias para que si haces esas diapositivas puedan ayudar a entender el mensaje y marquen la diferencia. Primero, PowerPoint debería ser una ayuda para la audiencia, no para el ponente. En cambio, lo que hace la mayoría de ponentes es preparar unas diapositivas con un título, una serie de listas de viñetas y al leer una de ellas le recuerda qué es lo que tiene que desarrollar. Cuando acaba ese punto, se vuelve a girar, lee lo que hay aquí y vuelve a desarrollar el punto. Eso a la audiencia no le ayuda, no le sirve prácticamente para nada. Así que, si quieres hacer diapositivas realmente útiles, no las hagas pensando en que te ayuden a ti, sino en que les ayuden a ellos. Bien a recordar tu punto o bien a entenderlo mejor. O si eres un puto crack, las dos cosas. 2. PowerPoint no es una ciencia donde 2 más 2 siempre da 4. PowerPoint se parece más a un arte. En el momento en el que incluimos el diseño, hay un componente subjetivo muy alto. Hay gente a la que le gusta un tipo de diseño o unos colores determinados y no hay una verdad absoluta sobre ello. Yo lo que hago es trabajar bajo el concepto del minimalismo, entendiendo que cuantos menos elementos integre en una diapositiva, más fácil será de entender. Y lo que busco siempre es maximizar la señal, entendiendo la señal como aquello que realmente quiero transmitir y minimizando el ruido, entendiendo el ruido como aquello que no aporta al mensaje y que si lo elimino de la diapo se entiende mejor. Si estás de acuerdo con estas dos premisas, con que las diapos deben ser una ayuda para la audiencia y que cuanta menos información en ellas mejor, creo que lo que te voy a enseñar ahora te va a gustar.
Es un tutorial en el que te muestro todo lo que yo sé sobre PowerPoint y te guío a través de unos principios de diseño muy básicos y muy fáciles en cómo generar elementos y alineaciones para que tus diapositivas luzcan como un profesional. Puedes ver todo esto en este vídeo que te voy a dejar en el enlace de aquí arriba a la derecha. Haz clic ahora mismo en él y nos vemos ahí.